Hello, my dear students. Welcome back to Inclusive Education class. In this today's class, I'll be discussing with you on evaluation procedure in inclusive education. So now let us start with general evaluation techniques for children with special needs. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. Breaks may be allowed during this time to counter fatigue. So ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ the children who is having this one like learning disability or physical disability or mental challenging children's or multiple disabilities. So ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ we need to give an extra time as per the need of the child, as per the challenging of that child. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಗುಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಫ್ ದೇ ನೀಡ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅಥವಾ ದಣಿವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ, ವಿರಾಮದ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಶುಡ್ ಅಲೋ ದೆಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ in a better way. Then we should allow the child to use the devices as per the individual needs of the child. So ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, children with the special needs may need the extra devices. For example, calculators. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ they will calculate in the mind and they will write down in the examinations. But the children with the special needs, we should allow them to use as per the needs of the child. We should allow them to use the devices like calculators, abacus, braille, Taylor frame communications board, then slant boards, pencils, pen grips, whatever the child is needed, that should be provided according to the need of that child. Then use of technology like computers ಆಗಿರ್ಬೋದು, tape recorders ಆಗಿರ್ಬೋದು, voice synthesizers, it should be allowed as per the need of the child. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇ ಮೀ ನೀಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ನೀಡ್ ದ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಕೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್, ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್. Then use of, if we allow the child to use the technology like computers, tape recorders, voice synthesizers, so as per the need of the child, then the evaluation part we can do some justice to that child. Then flexibility in syllabus allocated for the testing. So children with the special needs, for those children who are with the special needs, we should give them the flexibility in the syllabus. ಸೊ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ, ಸೊ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, then a small units in the, if we allow them to write the test, then he or she they may come out with a good results. We get that flexibility should be given for the children with the special needs. Then assessment procedures ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, we should include the objective type questions, so rather than the essay type questions. ಈ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ವಿಸೈಷನ್ಸ್
or question for those children ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ it will become easy for the children if we go for the objective type questions. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ 5 ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ 1 ಪೇಜ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಳವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. Then accommodations are to be provided in the area of response methods, like for example, oral responses instead of written, or amnesies to write down answers, which would be given orally or through a communication board. So these are the new technologies that has been developed in a recent this one communication boards and this one all those things. So what we should do is that we should allow the child, rather than going for the written examinations, we should allow the child to go for an oral responses with an ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಇದು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಮಗು ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ if we give that opportunity for that child, the child will be able to come out with a regular educational systems. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲಾರ್ದಂಗ ಮಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಆನ್ಸರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಮಗುಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 hours, 3 ತಾಸು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಮಗುಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ whatever the problem that a child is facing, if a child is needed that questions to be read out, then an examiner or invigilator or the teacher has to read out the question for that child with a special need. Then braille and print size to be enlarged according to the need of the student. ಸೊ ಈ ಬ್ರೈಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವಂತದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೋ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೋ ವಿಷನ್, ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗುಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಬ್ರೈಲ್ that should be provided according to the needs of the student. Then suitable posture and seating arrangements to be made by providing adapted chair, a table and separate room if required. So children with the special needs, so ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಮಗುಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡುವಂತ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ಬೇರೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿ ವೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ acquisition problems may be exempted from the 3 language formula. Sign language can also be provided as an option. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್,
the Hindi and regional languages. These are the three language formula ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೆಮ್. ಈ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್, ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ put and pressure on the children with the special needs. Rather than this three language formula, we should allow the sign language as an option for the children with the disabilities or children with the special needs. Then what is evaluation in the education? ಸೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಫೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, because it provides a kind of roadmap that allows every student in the class to be successful, so that the learners have better opportunity to understand and to develop their learning. And this evaluation helps in judging the effectiveness of the method of teaching, helps in finding out the psychological or logical soundness of the material. ಸೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ psychological problem, like what is the psychological and logical soundness of the material, we can make out that it also provides if evaluation is seen an integral part built into the teaching learning process, learner will not perceive test and examination as fair, because it will lead to an enhancement of the learning and test the all-round development of the child. ಮಗುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, because it provides, it also this evaluation part, it also provides the feedback to the teachers for modifying their teaching learning strategies, in spite of the fact that no two students are the same. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅಂಡ್ ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ disability have the same response to the learning in any given situations. So what is considered a disability in one situation may be difference that enriches learning experience of all children's. So there are different types of evaluation. So on the basis of the purpose and the time involved, the evaluation can be classified as diagnostic evaluation, formative evaluation, and summative evaluation. So ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So in the educational part, we see three types of evaluation, that is diagnostic evaluation, formative evaluation, and summative evaluation. So diagnostic evaluation means it is used to identify the individual strength, areas of improvement, and to inform the next steps. And it is normally done in the beginning of the teaching learning process, because it helps to find out the weakness in individual or the whole. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಇದರೊಳಗಡೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗುವಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದಿದೆ, ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್. ದಿಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ helps us to helps the teacher to frame or design the courses and curriculum. ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲಿಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್? It is a range of formal and informal assessment procedures used by the teachers during the learning process, so that they can modify that this teaching and learning activities to improve the pupil attainment. It helps in the decision making process for the students, development and formulation of the curriculum for the particular class or examinations. So the general purpose of this formative assessment is to give the educating process of the feedback about what the students are learning or not learning,
so that instructional approaches or teaching materials and academic supports can be modified accordingly. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗು ಏನೇನು ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬೋಧನೆಯ ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್, and they may take variety of forms, or from formal quizzes and assignments to informal questioning techniques and in class discussion with the students. And this formative assessment are in process evaluation of student learning that are typically administered multiple times during a unit or course or academic program. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು, ಅಥವಾ month end test. So these are the formative assessments in order to understand the child development of that class. Then summative evaluation. This summative evaluation means it is a judgment making process and the terminal examinations, and then it comes at the end of the learning sequence and is used to acknowledge, record and the report of the pupil and overall achievement at a given point, we can say that. Because cumulative assessment for the purpose of selection or promotion or prediction, recording or other administrative purpose should be considered as a series of summative evaluation. Means they are used to evaluate student learning at the conclusion of the specific instructional period, typically at the end of the unit or course or semesters or programs or school year. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ 1 ಇಯರ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಗು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸಮೇಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ವೆದರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ the complete curriculum or not ಅನ್ನೋದನ್ನ through this evaluation we will understand. Then it is typically scored and graded tests, assignments or projects that are used to determine whether students have learned what they were expected to learn during the defined instructional period. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಲ್ತಿದೇನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ it is done through the summative evaluation, because here it is recorded, scored and graded this test and assignments or projects and everything. But whereas in the formative assessment, it is not like, it is not scored or graded, or it may take in the variety forms like formal quiz ಆಗಿರ್ಬೋದು, assignments ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸಮೇಟಿವ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೂ ಆಮೇಲೆ this format assessmentಗೂ it has got a lot of evaluation process is different. So summative evaluation is done at the end of the year, ಅಂದ್ರೆ whether the child is like eligible for to go to the next class, whether the child can be promoted to the next class. So it will help in keeping the records for the administrative purpose. This summative evaluation ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಈಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಮೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. and everything, scores and grades and everything is recorded in this summative evaluation, we can say that. So normally assessment means it is central to the successful teaching and learning, because it is this assessment is the link between the teaching and learning. We can say that it is important because without it there is no way to anticipate what people actually take their classroom experience, and this might be quite different from what was intended. Because assessment helps teacher find out what has actually taken place in the students in the developing understanding during the sequence of teaching learning process. So if properly understood, evaluation will not be pursued as simply something administered by the teachers and taken by the learners on the conclusion or the period of
learning, we can say that when evaluation is seen as an end of the learning exercise, both the teachers and the learners will tend to keep it outside the teaching learning process, because rendering assessment broadly it is irrelevant and aligned to the curriculum, because such perceptions, we can say that it associates anxiety and stress with the evaluation of the we can say for the learners. And the scope of this evaluation in school extends to almost all the areas of the learners and the personality development, and it's comprehensive in nature, we can say that. So my dear students, with this I conclude over here. See you in the next class. Stay safe and stay healthy. Have a good day.